Hello. Hi Gabby. Good. عم تسمعني منيح؟ هلا عم بسمعك أحسن. يلا we're good هلا. I guess it's a connection issue. Yeah, like usual. Just Although we're connection وهلا كهرباء. راحت الكهرباء. Great. This is how much we're resilient and moving forward. Resiliency. So نحن in this episode of leaderSHIFT, we are broadcasting on LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, and Facebook. For the ones who are trying to chat with us, unfortunately, we cannot see the chat on Instagram because we are streaming from one place, Restream, and we are bypassing the Instagram server by using a third party. So if you want to chat with us, please feel free on LinkedIn and Facebook and the other channels, except for Instagram. Today, I'm hosting a great friend of mine, a fellow leadership and executive coach, and يمكن سيرجيو بدك توطي إذا فتت على الفون على اللايف ستريم بدك توطي الفوليوم من الفون. Okay. عم يعمل رتور. I want to welcome a friend of mine, Sergio Mkarzil. Let me just put your name. So Sergio is a leadership coach and an executive coach and a business coach. And 5 years back, I met Sergio as part of the John Maxwell team, local chapter in Lebanon. And since then, we've been working together on many initiatives, whether these are coaching for coaches or youth programs and other programs. Sergio, why don't you introduce yourself? You do it probably أكيد أحسن مني. So introduce yourself and let's start our session today. Thank you so much, Coach Gabby. Thank you for the introduction. لا أصلا it's a very good introduction. أنا رح أحكي بس انترو عن الباك جراوند. بحب أحكي عن الباك جراوند من 4 محلات. First background هي الأكاديميك اللي هي business background. The second هي الهوبي أو التالنت اللي هي from the sports background, especially in taekwondo. The third one هي الكوميونتي باك جراوند اللي هي كانت اكثريه الوقت بالرعايه بالباستورال ورك، كل شيء عمل كنسي، كل شيء كوميونتي سيرفيس. واخر باك جراوند اللي هي الفاميلي باك جراوند اللي it comes from entrepreneurship باك جراوند اللي هي من جدي من اهلي ونحن كمان انا وخيي. سو هودي هيك سريعا اذا بدك كويكلي كباك جراوندز وليش نحن هون كمان اليوم. لك كوتش جابي، ما بعرف اذا عم تسمعني مظبوط. hello I cannot hear you, Coach Gabby. hello okay, I guess يمكن أنا لحالي هلا. And we're back. Sorry for this problem of internet, like usual. Yeah. So you were introducing Sergio. We start the introduction. I think we had problem. صح. No problem. عم بحكي عن الفور باك جراوندز. أول باك جراوند اللي هي الأكاديميك باك جراوند اللي هي بالبزنس. second باك جراوند اللي هي السبورتس أو الهوبيز اللي هي specifically in taekwondo. The third one هي الكوميونتي سيرفيس اللي هي مع رعاية مار شربل، it's a pastoral work. والفورث باك جراوند اللي هي الفاميلي باك جراوند اللي هي it comes from my grandfather, my parents. نحن كمان كانتربرينورز بنشتغل على حسابنا. هيك سريعا. Nice. So from John Maxwell's point of view and from the latest of his book, leaderSHIFT, and
my podcast is named also as such because I couldn't find a better name than this leaderSHIFT, where hopefully my objective is to take these 20 minutes discussions about how we can shift our leadership from the old mindset of leadership to the new mindset of leadership. And today's topic is about taking your leadership journey from a career to a calling. And this is a topic that you have suggested. It's about the passion. Tell us more about this and how can we shift or how can we find the calling. صح. mainly كوتش جابي الاشخاص اللي بتكون عم تشتغل مقسمين لثلاث اجزاء حسب كمان عم نحكي حسب البوك حسب جون ماكسويل حسب all the expertise اللي already هو قاطع فيها. The first one is انه اشخاص they do the job. So عندك اشخاص اللي هن خلص بيخلص الشغل and then they do the job بطريقه كثير مهمه. The second part of the people هن الاشخاص يلي they get satisfaction out of the job ويلي بيجربوا يبنوا كارير منها. So انا عم بشتغل انا كثير مبسوط بشغلي وهلا يلا it's time to do a career. So بيروحوا كمان to build a career. And the third part of the third type of people هن يلي بيروحوا اكثر to fulfill a certain calling. So نحن مزبوط we're good at our careers عم ننجح عم نشتغل عم نقدر نعمل اللي حابين نعمله يت بعد في شيء ناقص بعد في شيء عم بيعيط لي بعد من جوا. So هيدا هو بعد it's to go to the upper level. وهون the difference إذا بدك الكارير هي mainly it's about you بينما الكولينج it's about others. أنا كيف قادر أروح أنا صوب الآخر. الكارير هو something you choose مثلا الكولينج هو something that chooses you. So شيء عم بيعيط لك شيء عم بيقول لك أنه أوكي يلا it's time for you أنك تتحرك. الكارير هي something that you can do بينما الكولينج is something that you must do. So بتقول أنا خلص أنا ضروري أنا أكون عم بعملها مش قادر اكون عم بعمل شيء ثاني. وهون بنشوف في كثير اشخاص بيكونوا يمكن عم بيشتغلوا بمجال معين بيرجعوا بينقلوا على another field فيقولوا اوكي I want to fulfill myself. So لما اقول انا بدي اروح على الفولفيلمنت انا اروح من محل هو اعمق من السكسس. I want to move from success to significance. هون بلشنا نحن عم نحكي اكثر بين الكارير وبين الكولينج. So هول اذا بدك هيك هنتس معينين تنكون نحن بلشنا نقول where is our career او where is our calling. So are you saying that calling has to be يعني بمحل برات الcorporate world أو برات business commercial term of the world it's somewhere else or can the calling be كمان from a corporate perspective like within a small or a big organization? صح. أنا ما رح أقول براتها رح أقول beyond it. أنا بقدر روح من خلالها. So مشان هيك بنشوف all companies بيعملوا شيء اسمه corporate social responsibility. So as a CSR أو UN goals اللي هلا حاطينهم sustainable development goals. طب إذا بنجي بنفكر فيهم هود الأشياء اللي عم نحكي عنهم كجولز أو كinitiatives عم بياخدوهم كل الشركات هلا بلبنان أو برا أو going green أو saving the environment أو غيره كلهم عم نروح فيهم لأنه it means something it is significant. ما خصهم بالنمبرز حتى في كثير هن خصهم بالنمبرز بعدين بيجيبوا very good result once it is planned مزبوط بس هن عم بيروح الشخص على fulfillment رايح على community service رايح مش بس على fulfillment كشركة رايحة it's going to others. So definitely we can live it in our corporate world بطريقة كثير creative وبطريقة كثير أنا بقدر حط أوكي وين أنا بقدر حط my talent وين العالم في هونيك حاجة له. So أنا عندي هيدي التالنت اللي أنا عندي إياها I am a financial consultant let's say وقادر أنا أخدم every single small business owner يلي عم شربك بالaccounting ومشربك بكل هيدا السيستم اللي هو عنده. بحس شخص أنه الفكرة اللي عنده أو هالنولج اللي عنده والخبرة لما يروح يعلمها لحدا بعده مبلش جديد كشباب وصبايا أو كبزنس اونر صار له 40 سنة بس مش عارف يدير مصرياته مظبوط لما يكون عم بيعمل هيدا الجوب هونيك بحس انه واو I am meant to do this. There's no one else يلي بيقدر يعمل هيدا الشغل بالطريقه اللي انا عم بعملها. سو كمان هون هالتالنت يلي هو عنده اياها انمسجت مع هيدا النيد يلي هو عنده هيداك الشخص. سو صارت افوكيشن او صارت كولينج معينه تيقدر هيدا الشخص يكون عم بيكملها. وهون بهيدي الحاله هيك بحب اقول كوت لارسطوطل يلي بيقول where our talents and the needs of the world cross there lies our vocation. So بهيدا من هيدا المنطلق كوتش جابي. ما بعرف اذا كوتش جابي بعده معنا او كمان على الكونكشن. mainly لما نحكي عن
Yep, you're here. You're back. كنت عم بسأل إذا فيك تعيد الكوت لأنه I liked it بس ما لحقتها مظبوط. Okay. So mainly Aristotle بيقول where our talents and the needs of the world cross. So عم نحط هون talent وهون عم نحط the needs of the world. هيدي النقطة بيناتهم there lies our vocation. So هيدي الدعوة اللي نحن عنا إياها إنه نعيشها. طب can I take my example 6 years back أنا دايما بقول I found my why my purpose 6 years back when I discovered coaching and after moving from the consulting world, the corporate world, the paper-based deliverables and you know where dogs eat dog is a بدك culture to a place where I'm هال purpose هال why I'm satisfied, I'm fulfilled because it's not about only the money or my revenue, it's about seeing leaders growing in front of me, seeing businesses succeeding because I've contributed to them. So I kind of, it's a calling for me now, and will this apply? So this passion that I have to grow people and businesses and leaders and youth to a better place, to a better version of themselves. Is this what we are talking about? Yes, definitely. لأنه بتصير بحسألك أنا السؤال. Are you captivated by it؟ يعني أنت خلص هيدا الشيء مثل كأنه it owns you بطريقة positive، يعني كأنه عم بحركك أو بوجهك محل ما أنت بدك تروح، حتى your plans اللي بدك تعملهم. هل هيدا الشيء عم بيصير معك؟ Exactly, 100%. And things, small things like when you see, for example, this recent sales executive in a company that I'm coaching, specifically executive coaching, when last week I've sent the mini survey on his 360 feedback, and the verbatim answers were, this guy is improving, we've never seen this guy يعني هالقد he showed us progress in her career. He's now committed to growth. He's now taking the team under his wings. He's holding our hand towards growth. I've seen this, and I've seen it I don't want to say every week, but every now and then with clients I coach. So Nice. yes, هيدا الشيء بخليني اوعى بكره، ما بعرف اذا الترجمه مضبوطه، اوعى بكره وانزل من التخت وروح with passion towards coaching. But how can we apply this in the corporate world? يعني, for example, let's take a financial services or a banking environment. How can a senior manager in a bank, while remaining in his career path, take his career from just a job to a calling? How can they find the passion in what they do without changing career? Okay. Definitely كوتش جابي بتبلش بالمايند سيت. سو بتبلش على محل ما انا شو عم نبش. So is he or she as a senior banker او غيره just job for the job؟ هيدا الشغل يلي هن عم بيعملوه بس تيكونوا عم بيشتغلوا تيخلص هيدا الدوام او لا، او عم بيقول انا اوكي I want more، اوكي انا عندي الدوام، انا عندي هالتالنتس اللي انا عندي اياها، طب هيك تقدر انا اشوف كيف how I can develop myself وكيف انا بقدر اعمل development لغيري especially as employees موجودين. ممكن يكون sometimes شو هو الشيء اللي عم بخليه يضوي، بيقولوا له يي اليوم ضوينا عيونك، سو انت مبين غير او انت عم بتضوي اليوم. سو هيدا اللايت يلي بيكونوا عم يحكوا عنه هالاشخاص بيكونوا عم بيعيشوه. this is how كمان it's a sign انه انا بقدر اشوف اوكي غيري عم بيقول لي هيك، so it's a sign for me as well انه انا اوكي this is a place انا where I should work بعد اكثر واكثر عليه. انت معي كوتش جابي؟ لانه I'm with you, and my question is how does this relate to the 5 levels of leadership؟ لأنه في intersection معينة where بlevel 2 of leadership, the levels of leadership, you have to take permission, you have to connect with people, you have to build relationships so that people will follow you because they love to follow you. Is this level 2 or level 3? Yani, when do you know in which leadership level of the 5 levels that you've reached this calling or this passion? Sergio is not with us at the moment. So
I think while waiting for Sergio to come back live, the relationship is obvious. When you are in a career in a corporate world and you wake up in the morning thinking about people, not procedures, thinking about your team and not systems, thinking about the people that you can grow, that you can develop, that you can build, that you can take places. The level, the 21 irrefutable laws of leaderships. One of the laws talk about leaders navigate with people. So are you navigating with people? Do you go every day with an intention to grow one of your team members intentionally, putting in them, developing them, coaching them, mentoring them? And Sergio is back with us. Sergio, كنت عم بحكي عن the connection between going to work as a leader, just pushing papers and following procedures and systems. بس إذا بدي غير المنتاليتي إنه بدي أوعى اليوم مع أي شخص بدي أروح واشتغل عليه وحسنه وظبط له skills تبعه to coach them, to mentor them, to grow them. The law of navigation. You navigate with people. You might, while having a boring job, still have a vocation, مثل ما أنت قلت, a passion, because at the end of the day, you are working and replicating leaders and growing people within the organization that you work on. So you might have a boring job, but a passionate place to work in because you are working on people, not only with people. Is this a true analogy برأيك؟ يس تزبط لأنه من ناحية كوتش جابي هالقد اتس بيرسونال عند كل حدا. يعني هالقد هي الشغله بدها تكون طالعه من جوا من عند كل شخص. sometimes في شيء بنسمعه من عند الاشخاص اللي هي حوالينا، بس في شيء common بين كل الميجرز، ان كان مثل ما انت سميته boring job او حتى في اشخاص بتعمل financial jobs but they're very happy with it, even numbers, even sitting around مش عم بيحكوا مع حدا and they don't see it as boring, they see it كمان انه as a message يمكن لهم. بس في شيء كتير مهم بيحكي عنه أنتوني روبنز لما يقول عن النيدز يلي عنا إياها. So في عنا needs of certainty, needs of uncertainty, the needs of being important, of feeling هيدا importance, need of connection. بس بيحكي عن two needs يلي هن منن بالبيزك human needs، بس بيحكي عنهم as spiritual needs اللي هن كمان بينقلونا لمحل أكتر. وحتى بالجوب تبعنا هن شغلتين، growth and contribution. So أنا إذا I want to be fulfilled بحال شيء عم بعمله، إن كان بشغل البورينج، إن كان ببيتي اللي كمان يمكن بورينج لإلي، إن كان بمحيطي مع رفقاتي بغير محل. The two things اللي بينقلوني من personal ل spiritual ل other people هو is to grow personally and I grow others with me and to contribute. وهودي شغلتين لو شو ما أنا عندي I will feel this fulfillment، لأنه it's not about me, it's about the people أو الآخر اللي أنا رايح متجه له. Definitely. Leadership is not about you, it's about your followers. It's about exactly. Growing the people, and this is how you become a person of value. This is where you start level 4 of leadership, where you replicate leaders. And you can have it as a purpose. You can have it as a raison d'être of waking up in the morning. And as I said, وحط براسي سمير اليوم to contribute to his success. حط براسي سميرة اليوم to develop her presentation skills. حط جمعة الجاي براسي فلان ونمي له or else I will just have a job. So هيدا this is what differentiates, I think, leaders from managers in its pure essence. True. وهون كوتش جابي في شغله كتير مهمه للمانجر او الليدر او حير لحدا اذا بده يعمل ديفرنشيشن مضبوطه هي بين الايجو والكولينج. اذا بدك طب انا هل عم بعمل هيدا الشيء اوت اوف ايجو اور اوت اوف كولينج؟ اذا بدي هيك ميزها بمحل ما، ايجو از اباوت I'm doing this thing، so انا عم بعمل هيدي الشغله شوفوني. كولينج I am being this thing، مثل ما انت قلت ريزون دات، هالشيء اللي كتير قوي. سو اذا بدنا نحكي الفورمولا اللي انت معلمنا اياها be times do equal have. So if I want to have something I need to do and I need to be. So بدي اوصل انا to be at first يلي هي بتخليني انا اروح على هوديك كلهم، وهيدا هي my calling. So what I am, who I am، هودي الافirmations اللي بنحكيهم لحالنا، هيدا الشيء اللي انا عم بحكيه لحالي self talk. طب اذا انا شفت رفيقي
موجوع او رفيقي مهزوم او فشل بشيء معين، كيف بحكيه؟ بكسره ولا بنرجع على الارض بنحكي الرياليتي بس بنرجع بنعمل انكورجمنت معين؟ وهون كثير مهم جون ماكسويل بيقول انه everyone needs encouragement. so بيسأل سؤال مره انه are you encouraged enough بكل حياتك؟ so بيطلعوا العالم كلها انه لا، so انه اوكي انا عندي encouragement بس مش الات ماني fulfilled منه. so بيقول everyone needs encouragement. so ما عم نحكي false motivation، عم نحكي encouragement plus equipping people. انا بدي اعطي الايكويبمنت لإلي كشخص ولغيري. I need to equip myself. so طب انا we lost Sergio once again, but Sergio was really nailing it. Let me recap while Sergio comes back. It's not about you as a leader, it's about them. It's about the people that you are working with. It's about the people that you are impacting in your career, in your life, in your journey. This is where career turns into a calling, shifts into a calling. And this is where, after having a purpose in life of growing people, developing people, contributing to people, this is where you will have the passion shift. My recommendation is to read a couple of books in this matter. One of them is leaderSHIFT by John Maxwell, and the other one is the 15 Invaluable Laws of Growth, also by John Maxwell. Sergio is back. Let me just check the chat box. Eddie, thank you very much. Eddie says you are the best. I don't know, probably Sergio is the best, not me. I'm kidding. Eddie, miss you. Thank you very much for your chat message. Miss you. Let's grab a coffee sometime. Sergio, let's recap. Let's do a summary. As I was saying, it's all about them, not you as a leader. It's about you finding your purpose, your passion, your calling by working and contributing to people and growing people. What else can we summarize this topic? Okay, I will summarize it بشغلتين بعض بس بيكملوا بعض. once خلصت الفكرة رح أقولها. من ميلي if I get a burnout أنا ما عم بروح على my calling، أنا عم بروح أكتر على my career أو على محل اللي أنا خلص عم بينشفني. so عم بياخد مني كتير draining me. إذا أنا هيدا الشيء عم بيحمسني، عم بيعطيني manifestation للشيء اللي أنا عم بعمله، مع كل التعب اللي أنا عم بعمله عم برجع أقوم مبسوط ومحمس وغيره، رح يكون عم بيعطيني my calling. yet في شغلة كتير مهمة. my calling requires sacrifice. so it requires مني the law of price أو the law of sacrifice أو the law of the cost. اللي أنا بدي أدفع في cost بدي أدفعها، بدي أشتغل على حالي مثل حال لحدا. يمكن أولاد الأشخاص اللي عم بيحضرونا هلا أو غيره يمكن يروح على اكتيفيتي يقول كثير حلوه الاكتيفيتي، بس لما يبلش الجد تنتقل هيدي الاكتيفيتي لتالنت، لتبلش تنحط على كومبيتيشنز، لتبلش تنحط على محل عالي، يمكن يقول I want to drop out. so هيدي الساكريفايس بهيدا المحل it's very important. عم نحكي بالرياليستيك بوينت اوف فيو انه انا بدي ادفع حقها بس to get the reward later on، لانه عم بيكون لحالي وعم بيكون كمان عم بنمي غيري. لانه شو ما عم بعمل as a leader، نرجع على المبدا الاول اللي هو leadership is influence. so مين ما عم بعمل influence أنا عليه، this is where the leadership is. so it's influence, nothing more and nothing less. so am I doing a burnout ولا am I manifesting all of the skills that I can give. وهون رح أحكي بس آخر فكرة يلي هي اليوم على 6:11 دقيقة exactly قبل ما أوصل على this session كان جدي عم بيخلص تصليح البيانو يلي عنا بالبيت الدوزن البيانو. جدي عمره 86 سنة، صار له 6 سنين موقف، اجى اكثر من 10 سنين موقف، بس انه اجى بعد 6 سنين بده يدوزن هذا البيانو. you can see his eyes glowing, you can see the impact اللي عم بيعمله. فيك تسمع بعد انه كيف هيدي الرن اللي بالاخر اللي ما حدا قادر يسمعها، بقول لك عم تسمعها انه انا مش قادر استهلك بدي اسمعها بس بدي اقول له اوكي عم بسمع شوي منها. وتخيل على هذا العمر بعده عم بيضوي وبعده عم بخبرك بالتفصيل كل ايتم بايتم وكل شغله بشغلتها. وهيدا at 86. so if I want to call a calling or a career, you at 86 at 90 على القبر تبعك على حال لمحل، شو بده يكون مكتوب؟ شو هو هيدا الليجاسي اللي رح تتركها؟ شو هيدا البارت اللي انت بتقول انا لو شو ما بدي اعمل هالبصمه اللي انا بدي اتركها شو هي؟
where is it. اذا انت كنت حاضر بالدفن تبعك شو بتحب العالم تسمع يحكوا عنك. exactly this could be a question انه انا افكر انه اوكي طب وين؟ طب هل انا كان يجي على شغله ويروح، ولا كان يجي على شغله بيرفكتلي يأثر بالعالم، عمل شغله تمام كل شيء بيرفكت، ولا نهار كان عم بيأثر او غيره، او عايش اللحظه بكل لحظتها، او قدر يأثر على الاشخاص اللي هن حواليه، او قدر يغير هذا الكوميونتي اللي حواليه، او بتعرف شو he was a great dad nothing else, he was a great husband nothing else, I don't know. كل حدا this is so specific لكل حدا، لانه كل حدا من جوا في شيء بيضويه، في شيء بيخليه يعيش ياخذ نفس. واذا بدك بعد هيك فاينل هيك وول على الاخر كانه عم يشيلها، شو بيزيد على حياتكم حياه؟ شو اللي بخليك تعيش اكثر؟ شو اللي بخليك تعيش من جوا؟ this is your goal. This is your goal. passion هي الفيول of your calling اذا بدنا نختصر كلها. ومثل ما انت قلت اذا في passion ما في burn out. الباشن بتعطيك الانرجي. So amazing session. لازم نعيدها نعمل غير توبيك انا وياك. Definitely Coach Gabi. As always thank you so much لك لكل شيء عم تعمله، اعطينا لكل 2 books اللي بتعمله. سيرجيو اعطينا 2 books to read recommendation. Okay, leaderSHIFT. This is the first book. بنقدر نحكي. Exactly. So this is the leaderSHIFT. And another book كمان by John Maxwell اسمه Today Matters. So بيحكي عن the 12 parts من الحياة يلي هن بيأثروا على هو كيف غير حياته كلها من كل ناحية من حياته. عندنا نحن بنحطها كأنه خريطة قدامنا. So Today Matters بكل النواحي حياتنا بصير عم نقريهم، عم نشوفهم أكثر، وعم ناخد decisions عليهم ونغير حياتنا step by step every day. Today Matters كمان. تحديد كتاب The Intentional Living. Lovely book. Great. Thank you very much, Sergio. And Thank you, I hope you contributed because we love people, right? Because we are people, we are leaders, and hopefully عدينا حدا to become better at his H2H, human-to-human skills, starting tomorrow in your business. Make it intentional to make an impact on your colleague, on your boss, on your friend, on the coffee lady اللي بتعمل القهوة. Thank you for attending. See you next week. Thank you very much, Sergio. Thank you, everyone. Thank you, Coach Gabi. Bye-bye. Bye.